বাংলাদেশের ক্রিকেটে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের গঠনতন্ত্র সংস্কার থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বোর্ড সভা সবকিছু ছাপিয়ে এই মুহূর্তে চলছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ 2025 এবং এই বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ 2025টা বাংলাদেশের ক্রিকেটের ব্র্যান্ডিংয়ের মাঠের ক্রিকেটের ব্র্যান্ডিংয়ের অনেক বড় একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্যাটারডে নাইট স্পোর্টসে। আমাদের আজকের ট্যাগলাইনটা হচ্ছে কেমন চলছে এবারের বিপিএল। স্টুডিওতে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন এবং it's an honor to get Mr. 𝗤𝗶𝗴𝗵𝗁𝐺𝐻, former cricketer of Sri Lanka national cricket team and now presently the commentator of BPL. Thank you very much, sir, for being here. Thank you for having me. এবং সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আরও একজন উপস্থিত আছেন মিস্টার মাজহারউদ্দিন আহমেদ। তিনিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার এবং ক্রীড়া সাংবাদিকতা করছেন। মাজহার, আমন্ত্রণ আপনাকে। Thank you. 𝗤𝗏𝗏 bhai, starting with you, you had been very much connected with the cricketing fraternity of Bangladesh. I can remember in my early days in cricket, I used to see you playing for Dhaka Mohammedan Sporting Club. After that, you played in BPL for Borishal Burners. Now, it's your stint as a commentator. How are you enjoying? Yeah, I think Bangladesh and me, we have a love marriage. I think after I'm married to my wife, I think Bangladesh is very close to my heart. I have a lot of friends. I love coming here. And as you correctly said, I had a stint with Mohammedan, I think, 2010-11. That year we able to win the Dhaka Premier League, so a lot of good memories. And then played a lot of international cricket for Sri Lanka against Bangladesh all over. And even the Under-19 World Cup in 2004, which was held here. I was captaining that side. And then BPL, this is my second time in the BPL. I was here 2 years ago. Then covered some bilateral series. So Bangladesh has a very close place in my heart, and I have a lot of friends, as I said, locals as well as Sri Lankans who are working here. So so far I've stayed here for the last 28 days, and I haven't felt it. That's a good sign. So as you really mentioned about the fact that Bangladesh has been you have been in a love marriage with Bangladesh and I must translate it to the audience. পারভেজ মারুফ যেটা বলছিলেন যে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা লাভ ম্যারেজের সম্পর্কটা তৈরি হয়ে গেছে। মোহামেডানে খেলেছেন, বরিশাল বার্নার্সের হয়ে খেলেছেন, এই বছর বিপিএল এ কমেন্ট্রি করছেন, বেশ কয়েকটা বায়োলেটারাল সিরিজে হি ইউজ টু কমেন্টেট অ্যান্ড হি ইজ কমেন্টেটিং ভেরি ওয়েল ইন দিস পার্টিকুলার বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এবং সব কিছু মিলিয়ে এটা একটা চমৎকার সুমধুর সম্পর্ক। আমরা আরও আলোচনা প্রোগ্রেস করতে চাই। একটু মাজহার, আপনার কাছে আসতে চাই, হাউ ইজ দ্য অ্যাটমসফিয়ার এবারে বিপিএলটা কেমন উপভোগ করছেন? As a commentator, you have been doing well. সবকিছু মিলে কেমন যাচ্ছে? In terms of matches, it's exciting. We are getting enough runs on the board. We have seen some competitive matches as well. We have seen batters scoring hundreds. We have seen teams scoring 200 plus runs. So in terms of matches, it's been, I would rather say, one of the best in the last 4 or 5 years compared to the past. We have seen the early matches in Mirpur. We haven't seen enough big scores. We got to see those in Sylhet and Chittagong, but this time it's very good to see that run scoring also in Mirpur. Yeah, overall it's a good tournament so far. Mahabai, talking about this particular BPL, 3 phases has already completed: Dhaka, Sylhet, then Chattogram, then BPL is coming back to Dhaka. As far as the standard of the game is concerned, what do you think? What's the proceedings? I think the standard have been really good, and I also pleasantly surprised by the amount of bounce these pitches have been offering. So bounce in our part of the world, when I say our part of the world, subcontinent, is quite rare. So in Bangladesh, especially in Mirpur, you don't get that much. But if you compare the first 4 days in Mirpur, then we went to Sylhet, then to Chittagong, the bounce was much more. And when the bounce is true, batsmen can trust the bounce and they can hit through the line and the sixes are bigger. And also the fast balls, if they hit the right length, with the new ball, with the ovid conditions being a bit colder and there's movement, overcast conditions, they're enjoying as well. So overall, the pitches have been the number one part why the BPL has been successful. And I hope when we start tomorrow, the pitches will behave same. Hopefully, yeah. পারভেজ মারুফ, পিচ নিয়ে কথা বলছিলেন যে এবারের বিপিএল এর পিচের বিষয়গুলোতে অনেক বেশি মাত্রায় পজিটিভ ফ্যাক্টর দেখা গেছে। ট্রাস্টেড বাউন্স, ব্যাটাররা ট্রাস্টেড বাউন্স পাচ্ছেন, বোলারদের স্কিলের জায়গা থেকে একটু ভিন্নভাবে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, এটা সচরাচর বাংলাদেশের ক্রিকেটে খুব একটা দেখা যায় না। মাজহার, আপনি বাংলাদেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটও খেলেছেন, বিপিএলেও কমেন্ট্রি করেছেন,
ইন্টারন্যাশনাল সিরিজগুলো বাইলেটারাল সিরিজগুলো কমেন্ট্রি করেছেন মারুফ যেটা বললেন আপনি কি সেটার সঙ্গে একমত যে এবছর বিপিএল এর এই জায়গাটায় পার্টিকুলারলি সেটা প্লেয়ারদের স্কিল ওয়াইজ আরো বেটার অ্যাপ্লিকেশন আরো বেটার এক্সিকিউশন পাওয়া যাচ্ছে Ma bhai, should I speak in Bengali? I know you know Bengali very well. I know the Balobashi. আমি বাংলাদেশ ভালোবাসি। আমি বাংলাদেশ ভালোবাসি। That's so sweet of you. যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আমরা সবসময় বলি পিচটা যাতে ভালো হয়। পিচ ভালো হলে হয় কি যে আমরা বাইরের দেশে যখন খেলতে যাই তখন গিয়ে আমাদের ব্যাটাররা স্ট্রাগল করে বলে যে দেশে যদি ভালো পিচ হইতো তাহলে আমাদের প্র্যাকটিস হতো বা প্রিপারেশনটা ভালো হতো ওই জায়গা থেকে আমরা ট্রু বাউন্সটাকে খেলতে পারি না বাইরে গিয়ে তখন আমাদের ওই এক্সট্রা পেসটা আমাদের মানে নেগোশিয়েট করতে একটু ডিফিকাল্ট হয় আর আপনি যখন প্র্যাকটিসে না থাকবেন বোথ বোলার অ্যান্ড ব্যাটার if you don't get enough bounce on the surface or have nothing on the surface to extract something then আপনি বাইরে গিয়ে ওটা তো বাইর করতে পারবেন না আদায় করতে পারবেন না সো সবচেয়ে পজিটিভ সাইনই হচ্ছে যে এবার মিরপুরের শুরু থেকে যে রান হয়েছে এবং আউটফিল্ডও যদি বলি হ্যাজ বিন আউটস্ট্যান্ডিং এবং মিরপুরের নিয়ে কাজ করা হয়েছে এমন না যে সাডেনলি পিচ চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্ট 5-6 মাস ধরে রেস্ট দেওয়া হয়েছে পিচকে প্লাস অ্যাট দ্য সেম টাইম পিচে পরিচর্যা করা হয়েছে আমি যতটুকু জানি মাটিও পরিবর্তন করে আবার নতুন করে মাটি দেওয়া হয়েছে সো ওই জায়গাগুলো আপনি যখন একটা মাঠের উপর থেকে প্রেসার কমায় দিবেন একটু এক্সপ্যান্ড করবেন মাঠগুলো তখন দেখবেন যে প্লেয়াররা ওই ভ্যারাইটিটা পায় আমি তো খুব খুশি হব যদি রাজশাহীতে খেলা হয় রাজশাহীর পিচ কিন্তু সবচেয়ে ভালো ইন টার্মস অফ পেস অ্যান্ড বাউন্স অ্যান্ড অল প্লেয়ার্স লাভ প্লেইং দেয়ার সো আরেকটু এক্সপ্যান্ড করলে আমাদের শুধু মিরপুর সেন্ট্রিক না হয়ে যদি পুরো বাংলাদেশে ওভারঅল খেলাটা ইফ ইউ কুড এক্সপ্যান্ড দিস গেম টু এন্টায়ার বাংলাদেশ রাদার ফোকাসিং অনলি অন মিরপুর আই থিঙ্ক ইট উইল হেল্প আওয়ার ব্যাটার্স অ্যান্ড বোলার্স অ্যাজ ওয়েল Baba, the competition has now become very much monopolistic. Apart from BPL, altogether 4 franchise tournaments are ongoing right now in the world. The Big Bash, SA-T20, ILT20. So do you think that it's going to be more challenging for the Bangladesh Premier League to move forward from the next seasons? I think it's a common problem for all 4 teams. So maybe some players will love coming to play in the BPL. And same player would be, offered by much more by another franchise, another league, but he doesn't want to leave because he recognized BPL more. So this is a problem the 4 boards has to get together and sort it out. I think the talks have been going on for a while, but the window is a problem because international cricket these days we have so much cricket happening. To get 1.5 months of air time is not easy. So this is where Australia is struggling, South Africa is struggling. I think Bangladesh is also because Bangladesh this year itself FTP is very, very crowded. So it's a hard choice for the players and as commentators us as well because sometimes the offer might come from another league as well. So you have to make a choice. Then where do you want to go? So this is not only common for our players. I think it's common for the broadcasters, even the players, not the players, sorry, the crew who's working behind the scenes. It's a common problem which is going on. And will there be a solution for this? It has to be. So I think this is where the boards have to get together. And if they can iron it out, they have to do it. But if they can't, I think it's a tough one because even viewers at home watching TV, they at the same time the SA-T20 sometimes is clashing with BPL. So it's a bit of issue going forward. But overall, it depends on how well, as Moza said, I picked up a little bit. He said, it has to expand away from other places also. This is where it's also important, other part, like try and get more locations and, because I'm sure the people, you said about Rajshahi, people in Rajshahi may be wanting to see cricket live in their city. So this is something that I'm sure BCB will be also keeping an eye on. So, BPL 11 years, it has come a long way. It has produced good players. It has produced good people coming into work. So it will only get better with the management running it now. And I came back after 2 years and I feel a massive difference. We have taken care really well. And the cricket standard, as Moza said, is really good. So only way up is for BPL for sure. Now, asking you a tough question. If you were offered from multiple franchises to commentate in a particular tournament, which factors do you actually consider to choose one? I think 2 factors. Number 1 is commercial, like revenue-wise, who's getting where you get paid most. Like most of the commentators, they have set figure that they go and work for. So sometimes if some offers some more, or and also relationship matters. So if I have a problem where I have to make a choice, my first option would be the relationship, because in our field it's very important to build relationship.
and also the country you visit. Because, as I said, for me, Bangladesh is like coming home. Because so many memories, so much friends. I know the culture, how it works. I know the players very well. So it's like that. The relationship matters. Of course, what you get paid also matters. But for me, I think relationship above anything. So I think 𝗤𝗏𝗵𝗺𝘊 is going to choose Bangladesh over everything for next 10 years or so. Mazhar, যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা X factor-এর জায়গাটা আমি একটা ক্যালকুলেট করে দেখছিলাম একটা ক্যালকুলেশন করে যে বিপিএল এ প্লেয়াররা যে টাকাটা আসলে পাচ্ছেন ফর 2 ম্যাচেস অর ফর 3 ম্যাচেস ইটস sometimes more than ILT20 or more than SA T20s. But why do players prefer the other franchises rather than BPL? এই জায়গাটা আপনার কাছে কি মনে হয় যে কিছু এক্স ফ্যাক্টরের কি অভাব আছে যেগুলো আমরা পরবর্তী সিজন থেকে আপগ্রেডেশনের দিকে যেতে পারি বা চিন্তা ভাবনার জায়গা আসতে পারে আন্ডার কনসিডারেশন? না, as Mahabhai said, it's a matter of choice. মানে প্লেয়ারদের জন্য তো একটা চয়েসেরও ব্যাপার আছে যে আমি বিপিএল খেলতে চাচ্ছি না আমি ওখানে খেলতে চাচ্ছি। ফিনান্সিয়াল ওয়াইজ খুব বেশি ম্যাটার করে প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে, যেখানে সে চিন্তা করবে যে আমি এখানে বেশি টাকা পাবো আমি ওখানেই যাব। বাট আরেকটা হচ্ছে যে আপনি ওই স্ট্যান্ডার্ডটাও আপনি যদি রেকগনাইজ হতে চান বা আপনি কোন বোলারের এগেনস্টে খেলছেন, কোন অপোজিশনে কারা খেলতেছে, কত বড় নাম আছে বা ক্রিকেটের স্ট্যান্ডার্ডটা কত ভালো হচ্ছে, এইটাও কিন্তু তারা কাউন্ট করে। সো আপনার যত বাস থাকবে একটা টুর্নামেন্ট ঘিরে, যত উদ্দীপনা থাকবে, ফ্যান্স যত বেশি আসবে, আপনি খালি মাঠে খেলতে কোনো প্লেয়ারের ভালো লাগে না। সো ওয়েন দ্য ওভারসিজ প্লেয়ার্স কামস ইন অ্যান্ড সি সো মাচ ক্রাউড কামিং ইন, দে ফিল আ লট বেটার. Even a player like 𝐒𝐩𝐻𝐿, he have never seen crowd like this ever in his life. So it's a great experience for him. এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু মেনটেন করতে হবে, আর একটু প্রফেশনালিজম আনতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোতে, যাতে they can have a set of standard that the board can set for them and they can't break that. They can go upwards, but they can't go down from that standard that the board should set. Payment-wise, structure-wise, infrastructure-wise, facility-wise, everything, they need to make sure that they are getting the top quality thing, that even a player who goes to play to IPL or maybe in SLPL or anywhere, whatever they get there, it has to be here as well. সো এই স্ট্যান্ডার্ডটা যদি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা মেনটেন করি, তাহলে আমার মনে হয় যে ওভারসিজ অনেক প্লেয়ার আছে চিন্তা করবে যে আমি সাবকন্টিনেন্টের সামনে আমার ইন্ডিয়া সিরিজ আছে, আই বেটার প্লে ইন বিপিএল টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ উইথ দ্য সার্ফেসেস when I go to play in India for my national team. So yeah. Well, Mahabhai, people have been talking about the small boundary size of BPL, especially during the Dhaka and the Sylhet phase. Yeah. Tamim Iqbal has mentioned that it has been a nightmare for the spin bowlers to bowl on that kind of surface. So few people are telling about it's providing some fake confidence towards the batters. What's your thought on that? I'm glad Tamim did it. Tamim came out in public. He had the guts. He had the courage to say it, which I thought is a very good point that he made. That even being a bowler myself, all-rounder myself, you look at the boundaries, top of the mark, you see it just from 30-yard circle, another 30-yard. It's just demoralizing your confidence. So now, after what Tamim said on air, it actually got bigger. And if you look at it, number of sixes have come down a little bit, but still a good player will always back himself to clear the grounds. But also giving a leverage to the bowlers is very important. If not, what happens is you're killing the bowler, and the bowlers have to find ways to survive in this game. And on top of it, to add to worse, if you have a short boundary, you're killing the bowler. So after what Tamim did, boundary became, I think, about 10 yards more, which I think is a right size now. We saw good scores. We saw good bounce from the pitchers. The conditions are really good. The crowds were excellent. So everything is a lot to like about. But off-field affairs like some non-payment issues, this is beyond BCB or beyond the spectators. Yeah, that's up to the franchise owners to keep their word. Because players only will ask what's in their contract. And if you sign as a franchisee owner and you're obliged to do it, you better get it done, because BCB is trusting you as a franchisee owner, as a corporate, to come in and giving a hand as well to brand yourself with the Bangladesh Cricket Board. So this is where off-field issues, sometimes I saw so many newspapers, news channels carrying this news about non-payment, boycotting, which sometimes it becomes a bit uglier. So I just want the franchisee owners to keep their word, keep the promise, get the players play the players on time, because players are professional and they are sacrificing to come and play.
They're sacrificing their family time. They're sacrificing not being home and coming and doing a job. So it's, as a franchise owner, it's your job to honor their contract. So apart from this, I don't see any problem because BCB has done a wonderful job. How it's been prepared, how organized everything is. So it's up to the cricketers to go out there, do their thing and entertain the crowd. And while the crowd being entertained, behind the scenes, the franchise owner do their thing which they are supposed to, which they are signed up for. Mazhar, two questions altogether. Ekta to boundary size niye jeta Maha bollen je now from the Chattogram phase আমরা দেখলাম যে boundary পেরিমিটারটা বড় করা হয়েছে। এটার ইম্প্যাক্টের জায়গাটা, এটার পজিটিভ নেগেটিভ দুই ধরনের ইম্প্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হোয়াটস ইউর থট অন দ্যাট পার্টিকুলার থিং? এবং লাস্টলি রিগার্ডিং দ্য আউট অফ দ্য ফিল্ড ইস্যুস, যেটা কিছুটা হলেও ইম্প্যাক্ট তো অবশ্যই প্লেয়ারদের মনস্তাত্ত্বিক জায়গাতে, প্লেয়ারদের পারফরমেন্সের জায়গাতে বিল্ড করছে। Altogether, what's your thought on that? I'd like to echo Mahabai's sentiment. I totally agree with Mahabai যে আপনার তো ওই জায়গাটা রাখতে হবে যে খেলা। আমি ফার্স্টে যদি বাউন্ডারির কথা বলি, ইফ ইউ মেক থিংস সো ইজি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ইউ ওয়ন্ট গেট ইট, ওয়াই ফেক ইট? Allow the players to play their game and see how they plays. If you think short term that I want this BPL to be the best ever in the history, then you need to be honest. Let's see what happens and see what others do, and then you compare that the BPL is best or not. Game-wise, pitch-wise, everything is fine. And if you allow the players to play their normal cricket with same boundary lines that we use in international cricket, it's very simple thing. It's nothing complex or you need to fake something to say that it's going great. And the other thing is যে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে এইবার আমরা যতটুকু জানি যে বিপিএল অনেক কিছুই লাস্ট মোমেন্টে হচ্ছে, কিন্তু দেশেরও একটা পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়েছে, হ্যাঁ অনেক কিছুর মধ্যে অনেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আগের ফ্র্যাঞ্চাইজি নাই। সো ইট ওয়াজ আ চ্যালেঞ্জ ফর দ্য বোর্ড টু ব্রিং ইন দ্য 7 teams, go and speak to the owners, please come and attend this BPL at least. We are hoping that something will get better as the day goes. The board trusted, as Mahabai said, and it's the duty of those franchisee owners যে ওই ট্রাস্টটা রাখার। এখন সবাইয়ের মধ্যে একটা দুইটা ওনারই এমন করছে যার কারণে পুরো বিপিএলটার কিন্তু নামটা খারাপ হচ্ছে। আমি কিন্তু অন্য কোনো টিমের এরকম শুনতেছি না, আমি রংপুর রাইডার্সের শুনতেছি না, আমি ফরচুন বয়েজের শুনতেছি না, আমি খুলনা টাইগার্সের শুনতেছি না। একটা দুইটা হয়তো টিমের এরকম কমপ্লেন আসতে পারে। এটার জন্য যদি পুরো বিপিএলটার উপর একটা কালো দাগ পড়ে, ইটস নট গুড ফর আস, ইটস নট গুড ফর বাংলাদেশ ক্রিকেট, অ্যান্ড ইভেন ইন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটও যদি বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইমেজটা যদি হয় তাহলে নষ্ট হবে। সো উই নিড টু বি ভেরি কেয়ারফুল। So we're going to continue with the further proceedings, but before that we have to take a short little break. দর্শক, এই পর্যায়ে স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস একটা ছোট্ট বিরতির সময় আছে। পারভেজ মারুফ আমাদের সঙ্গে আছেন, মাজহারউদ্দিন আমির আছেন, দুজন কমেন্টেটর একসঙ্গে আছেন। একটা বিরতির পর ফিরছি। আরও একবার আমন্ত্রণ, আপনারা দেখছেন স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস। আমাদের সঙ্গে দুজন স্পেশাল গেস্ট রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পারভেজ মারুফ, ফর্মার শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার, অ্যান্ড রাইট নাও হি ইজ দ্য কমেন্টেটর অফ BPL 2025, and also we have Mazharuddin Ami. He's also working as a commentator for Bangladesh Premier League 2025. Mahabai, before the break we were discussing about the BPL, the X factor of BPL, the fan engagement of BPL. As I can remember, during the initial days of IPL, you used to be a part of Delhi Daredevils, and you played a couple of seasons in the IPL. So what actually makes IPL so prominent? What's the X factor of IPL? I think it's just the market. Whether we like it or not, India is the star in the world cricket, because all the broadcasting rights money, all the big sponsors, everyone is based in India. So obviously the money is going to get thrown in very much. And also, anyway, when it comes to Indian cricketers, when it comes to youngsters now, the first 3 years I played, the youngsters were Virat Kohli, Ravindra Jadeja, all these guys. 15 years down the line, see where they are now in their lives. So, cricketing side of it, I think India is blessed with so many good players coming through. But also commercially, it has so much opportunities for sponsor teams, buy teams. I mean, there are so many people to buy even more teams now, even though 10 teams are the richest in the world, right? So many reasons as far as I see it, because India is India. End of the day, they got the power, they got the money, they got everything. So best league in the world by far, because even the players who goes there
they very much look forward to it, and also players eager to watch even themselves being auctioned. So India has gone to a different level. I don't think anyone is anywhere closer in any other leagues, if I'm speaking honestly. So lots of things can be learned from IPL when it comes to BPL, LPL, all these leagues around the world, which I'm working. A lot of things can be learned from the IPL. Now, as far as learning is concerned, on a personal note, you shared dressing room with the legend Glenn McGrath. He used to be your teammates back then for the Daredevils. What's the experience, and were you very much influenced by Glenn McGrath back then? My dream came true, because when I started as a under 10 player, I used to be a wicket keeper. And one game, my coach wanted me to bowl after 10 overs of keeping, to come and bowl in a match. So I bowled and I picked up a hat-trick and picked up 5 wickets. Quite surprising. Yes. So from that day onwards, my coach said, "You're too tall. You're not keeping anymore. You're bowling." So my bowling, I always loved. That's why I bowled in that match and did that thing what I did. And my hero always was Glenn McGrath. Watching him bowl, his action, I used to love him when I was very small. And when IPL auction happened, I was in Australia. And when I got to know that Glenn McGrath is also part of my team, along with Sehwag, my dear good friend, was going to captain the side, it actually almost tears came into my eyes, thinking that, okay, I have an opportunity to play with Glenn McGrath. I have played against with him before, but what opportunity for me to learn something. I actually played 2 years with him, and I learned a lot. From 2008 to 2009, different tricks, different positions of holding the seam when it comes to bowling the slow ball or the outswinger, the in-swinger. I learnt a lot. So I think Allah has been very kind, because he made sure my dream became true by playing alongside Glenn McGrath. পারভেজ মারুফ যেটা বলছিলেন যে গ্লেন ম্যাকগ্রা সবসময় পারভেজ মারুফের হিরো ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে একটা সময় গ্লেন ম্যাকগ্রার সঙ্গে একসঙ্গে খেলবেন, এবং আইপিএলে তারা একসঙ্গে যখন খেলেছেন সেটা অনেক বেশি মাত্র ইনফ্লুয়েন্সড করেছে পারভেজ মারুফকে, যে গ্লেন ম্যাকগ্রার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন, ডিফারেন্ট গ্রিপস শিখেছেন, বলের রিলিজিং পয়েন্ট থেকে শুরু করে গ্লেন ম্যাকগ্রা সেটা আমরা প্রত্যেকেই জানি, এবং এই ইনফ্লুয়েন্সটা তিনি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন। মাজার, এই পয়েন্টটা থেকে যদি একটু আসি, একজন তরুণ ক্রিকেটার বাংলাদেশের যে বিপিএল এর স্টেজে এসে ড্রেসিং রুমে যখন মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স এবং মাল্টিপল লেজেন্ডসদেরকে ইন আ সিঙ্গল ড্রেসিং রুম পাচ্ছে, আমি একদম যদি নাম মেনশন করে বলি যে বিশেষ করে রংপুর বা বরিশাল যেরকম স্টার সার্টেন লাইন আপটা রয়েছে বা একটা সময় যেরকম ছিল, এটা কতটুকু ইনফ্লুয়েন্স করে আসলে একজন ক্রিকেটারকে? আপনি নিজেও একজন ক্রিকেটার ছিলেন, কখনো কি এইভাবে চিন্তা করেছেন যে এই প্লেয়ারটার সঙ্গে যদি কখনো ড্রেসিং রুম শেয়ার করতে পারতাম, আমার ক্যারিয়ারটাকে আমরা আরেকটু এনরিচ করতে পারতাম মেন্টালি, psychologically? Yeah, definitely. When players wait for these opportunities, when I got to play against someone like Mahabhai, Glenn McGrath, so he would love to take the most out of it. আমাদের প্লেয়ারদের হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে এখন হয়তো একটু ভেঙেছে, বাট আগে ওই কমিউনিকেশনের গ্যাপটার কারণে, ইংলিশের একটা সেই শাইনেসের কারণে they tend to shy away from the stars. They were scared. They don't want to go in front of them. That's a common problem, not only in Bangladesh, even in Sri Lanka, even Pakistan, maybe some certain extent to India. Youngsters are scared to talk and ask questions. If you don't ask, you don't learn. You don't get anything. So you said dressing room has been when it's a different experience for a youngster to have different players in the dressing room. So if a youngster wants to learn something, if a language is a barrier, he can easily go and tell one of his senior players, I want to talk to him, please be the interpreter. And if you don't do it, right, you will not learn. So even though my English was, it was okay then, I wasn't shy to go and speak to Glenn. Though on the first day, if I remember, I went and spoke to him, we got along really well. I learnt a lot. So I'm sure nowadays with, seniors like Taskin Ahmed, I'm sure he must be helping out all the youngsters now. And, youngsters, a clear message, if you can say it in Bengali, is to go and talk to them. If you have a problem in talking English, get a senior player to interpret and learn from the players who are there. এক্স্যাক্টলি, মানে ওই ব্রেনটাকে হায়ার করতে হবে যে উনি কিভাবে ভাবেন।
আমরা আমাদের দেশের কালচার বাই আমরা আমাদের ফোকাস একরকম থাকে, আমাদের অনেক কিছু মাথার পিছন থেকে সরায় রেখে তারপর করতে হয়। আপনি আপনার গোলের পিছনে কিভাবে ছুটবেন ওটার একটা প্রসেস থাকে, ওই প্রসেসটা ওরা কিভাবে ফলো করছে, নাম্বার 1 ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এমনি হয় না কেউ। সো ওই প্রসেসটা জানতে হলে তো আপনার গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে। অ্যাট টাইমস বিগ প্লেয়ার্স ওয়ন্ট কাম আপ টু ইউ অ্যান্ড সে ইউ আর ডুইং দিস রং, ইউ আর ডুইং দিস রাইট, you should do like this. They won't until you go and ask them, sir, I need to know something from you, I need your help and all. They will come up. বাট আমরা যদি না যাই, আমরা যদি তাদেরকে জানতে চেষ্টা না করি তাহলে ডিফিকাল্ট। এখন অনেক প্লেয়ারদের ওটা ভেঙেছে। Now most of them are now going, and I have seen many players from the Bangladesh team, even when they play abroad, they go up to the players and ask about what are the areas they can improve and work on. So এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। ইনফ্যাক্ট বিপিএল এর সবচেয়ে বড় মানে ইম্প্যাক্টটা কিন্তু এখানেই। ইউ গেট টু নো দ্য ইন্টারন্যাশনাল কালচার, ইউ গেট টু নো দ্য ইন্টারন্যাশনাল ড্রেসিং রুম কালচার অ্যাজ ওয়েল, সো ইউ ক্যান অ্যাক্ট accordingly whenever you are in a situation in the next time, or even you can tell your young guys that these are the environments, you need to know these things before you go out there and express yourself. এই জায়গাগুলো আমাদেরকে মনে হয় যে আরেকটু মানে প্লেয়ারদের কাছ থেকে আসতে হবে, আমাদের কোচেসদের থেকেও আসতে হবে, আর তারপরে হচ্ছে কি এনভায়রনমেন্টটাও আরেকটু ফ্রেন্ডলি থাকাটাও খুবই জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে প্লেয়াররা যারা নতুন প্লেয়াররা আসে তারা একটু ভয় থাকে, আতঙ্কিত থাকে যে আমার জায়গা ঠিক নাই, আমি এখন যাব, কি বলবো, কি ভাববে আমাকে। আপনি কথা না বললে কোনোদিন আপনার প্রবলেম সলভ হবে না। আপনি গিয়ে খালি সারাদিন প্র্যাকটিস করলেন, কিন্তু আপনার ডিসিশন মেকিং ইট কামস ফ্রম ইউর ব্রেন, রাইট? আনটিল ইউ ট্রেন ইউর ব্রেন ইউ ক্যান অ্যাক্ট as your body is doing at the moment, so it's a collaboration, you know. So ওই জায়গাটা আমাদের একটু মনে হয় আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। ইয়াং ক্রিকেটারদের জন্য মাজহারউদ্দিন আমি যে কথাটা বললেন যে টু এক্সপ্রেস দেমসেলভস, অর্থাৎ নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করা, কোনো কিছু বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করা, ইউ হ্যাভ টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স। আপনি আপনার সুপিরিয়র যারা আছে, সিনিয়র যারা আছে, তাদেরকে আপনি কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এবং বিপিএল এর মতো টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় চার্মের জায়গাটা এটা যে আপনি আপনার ড্রেসিং রুম যাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে পারছেন। সো Mahabhai, we were talking about expressing ourselves. Now, a new modern trend has been introduced. The running cricketers are also taking part in the commentaries. Tamim Iqbal, who's now playing, but he did his part in the commentary. Though, yeah. He just retired, but he did his part in the commentary back in India series, and he's doing so well. So what's your thought on that, that the running cricketers are also doing commentaries? It's a new sector to express themselves? Yeah, I don't see it as an issue, because Tamim, I feel he was, you know, he was born to do this, because he has everything to be a very good broadcaster going forward. He has a vocabulary, he has the language, he has played the game to the highest. So a lot of respect towards Tamim. I'm sure, you know, once he picks the mic up fully, that you know, he will enjoy it. And for the moment, I feel he will enjoy playing even more. Probably BPL another 2-3 years, and there are so much Legends League going around the world. Especially in India, you know, he'll be part of those leagues as well to play aside. And you know, once he's not doing that, I'm sure he will make the debut in this incoming series in this year for Bangladesh. So, you know, I heard him during this Bangladesh India series. His points are really good, and he will definitely improve more. And someone to look out for definitely in the future. Well, Mazhar, looking forward to get Tamim Iqbal as your colleague. That would be an honor, to be very honest. He's a great, and he's a legend cricketer, and obviously, as Mahabhai said, he's got that vocabulary, and he's got that tone as well. I would rather say he's got a good voice, Mahabhai. So sounds good. So yeah, Tamim has all the capability to become a good commentator. But this commentary sector, I'm really sure Mahabhai would also agree that you need to do. You need to practice, you need to go through. Unless it's very difficult, once you go out there, you might feel that it's very easy job. Sitting in your sofa in front of TV, you're thinking that it's just about talking cricket. But there are a few things that they need to know. Until they won't learn. So yeah, I would love to see Tamim, even few other players as well. I would love to see Mahmudullah Riyad coming in as a commentator. His English is very good, and I think he can be a good prospect as a commentator, Mahabhai. Yeah. But তার আগে তামিম ইকবালকে আমরা আরো কাপল অফ ওকেশনস অফ বিপিএল আমরা দেখতে চাই আসলে মাঠে খেলাটা। ডেফিনেটলি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের যে সময়টা বিরতি থাকবে, এখন খেলছে না, সেই সময়টা কমেন্টেটর হিসেবে তামিম ইকবালকে দেখাতেও আমাদের চোখের শান্তি, মনের শান্তি সবকিছুই থাকবে। একটা ছোট্ট বিরতি নেই, বিরতির পর উই আর গোইং টু টেক অ্যানাদার শর্ট লিটল ব্রেক। আফটার দ্যাট উইল কন্টিনিউ উইথ দ্য প্রসিডিংস। দর্শক, আর একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে, আমরা আলোচনাটা আরো দীর্ঘ করতে চাই, একটা বিরতির পর ফিরছি।
আরো একবার আমন্ত্রণ দেখছেন স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস আমাদের আজকে ট্যাগলাইন কেমন চলছে বিপিএল পারভেজ মারুফ আছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাজারউদ্দিন আহমেদ পারভেজ ভাই I have got lots of texts here and one of the texts I want to mention few people are asking about the coaching method of 𝐀𝐻𝐨𝐫𝐭𝐬 who has been one of the controversial characters here in Bangladesh. Currently, board president Mr. Farooq Ahmed, he resigned back in 2015 as the chief selector with a conflict with 𝐀𝐻𝐨𝐫𝐭𝐬. So, what's your thought on the coaching method of 𝐀𝐻𝐨𝐫𝐭𝐬? I mean, I played under 𝐀𝐻𝐨𝐫𝐭𝐬 2009 World Cup, T20 World Cup in England. Even, to be honest, it's a very different one. From a coaching perspective, he has a different philosophy. That's the word I would use, philosophy. And some it works, some don't. I have known so many good players have fallen out with him because of his philosophy. It doesn't match. And when the former board was there, obviously, Chandika with his relationship was doing well. But as soon as the new president came in, I knew it's going to happen because it was never a marriage made in heaven. So it's a very different one. I mean, it's very hard to comment on it because end of the day he has had success. He has made good players, but also he has not got along with some other players also for certain reasons because of his philosophy. So it's a 50-50 call. And at the end of the day, what best for cricket in Bangladesh has to happen. And I feel I've known Farooq Bhai for a very long time. He's an emotional guy. He's a very straightforward guy. He's a man with a wisdom. He's a man with a plan. So I'm sure that he must be having a long-term plan. And in that plan, 𝐻𝐻𝐶 has no place. Simple. পারভেজ মারুফ বলছিলেন 𝐀𝐻𝐶 নিয়ে এবং এটা একটা আসলে 50-50 কল এটা 𝐀𝐻𝐶 যে কোচিং ফিলোসফিটা বিলং করেন সেটা কারোর জন্য কাজ করবে কারোর জন্য কাজ করবে না এবং যেটা বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বেটারমেন্টের জন্য ভালো সেটার কথাই পারভেজ মারুফ বলছিলেন যে সেটাই বাংলাদেশের নেওয়া উচিত ছিল এবং বাংলাদেশ নিয়েছে কিন্তু সেটা অদূর ভবিষ্যতে বোঝা যাবে মাজার কোচিং ফিলোসফিটা প্লেয়ারদেরকে বুঝতে পারাটা to be connected with the players এটা একজন কোচের জন্য আসলে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বা একটা প্লেয়ার কতটুকু এক্সপেক্ট করে যে তার কোচ তাকে বুঝতে পারবে ইন্ডিভিজুয়ালি তাকে নিয়ে কাজ করবে ওই ফিলোসফিটা আসলে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট দেখেন একটা আছে যে পার্সোনাল কোচ ইউ হ্যাভ ইউর পার্সোনাল কোচ ইউ গো টু হিম অ্যান্ড want to improve your game your basics maybe techniques and all and then there is a coach of a team who's the coach of a national team so coach and player can be friends. First of all, let me be very clear. A coach and a player is never a friend. A coach wants his players to do well and a player wants to give his best for the team. And whoever fits in the coach's plan will be in the team. And other than that, there's no way. So at times, I really felt 𝐻𝐻𝐶 treated himself as a football manager more than a cricket coach. So you need to have that acceptance from the players. Like sometimes they want to trust you, and if you break that trust, then the players are not going to trust you again, and that's when you fall apart. Relationship falls apart. So এই জায়গাটাতে আমাদের মনে হয় যে কোচিং এর জায়গাটা তার একটু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টের জায়গাটা কয়জনের থাকতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে সংস্কৃতি আমরা কিছুটা ইমোশনালি ড্রিভেনও কিন্তু সো আমাদের এক এক প্লেয়ারকে এক একভাবে বুঝাইতে হয় তামিম ইজ আ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার সাকিব ইজ আ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার মুশফিক ইজ আ ডিফারেন্ট সো ইউ হ্যাভ টু হ্যান্ডেল দেম ডিফারেন্টলি ইউ কান্ট হ্যান্ডেল তামিম লাইক সাকিব লাইক তামিম সো হুএভার ডাজ দিস ওয়েল ইজ আ ভেরি গুড কোচ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের দিক থেকেও এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ন্যাশনাল টিমের কোচ হওয়া মানে শুধুই যে টেকনিক নিয়ে কাজ করবে মাঠের পারফরমেন্স অনেক কিছু ম্যাটার করে মাঠের বাইরেও যারা এগুলাকে সব কিছু ঠিক রেখে আগাতে পারে তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাকসেসফুল না হলেও রেসপেক্টেড হয় Well, Mahabai, talking about this particular BPL, 𝐒𝐻𝐻𝐵𝐿 Shah has been brilliant throughout the season, playing for Rangpur Riders, contributing for his team. But as far as impact performance is concerned, are you missing Shakib Al Hasan in this BPL? I mean, I would have loved to see Shakib playing in the BPL because I saw him during the T10 in Sri Lanka. He did decently well. I mean, during that period only he got suspended also from bowling, so I'm sure he must be getting his action remodeled. And I know for a fact he's not ready to give up yet. He wants to play more. So, Shakib is a player like, for me, I would like to compare like Sanath Jayasuriya. Like Sanath Jayasuriya, for us in Sri Lanka, he's the one who made sure single-handedly we won the World Cup, the way he battered the field. And similarly, Shakib Al Hasan for a very long time was best all-rounder, one of the best captains,
solid performer, consistent performer. So he's definitely missed. And it's very sad to see where the situation is at the moment with all the political turnarounds which happened. So I just hope as a past player and a colleague of Shakib, when we played together at Mohammedan, we played a lot in international cricket. We have had great battles, and I respect Shakib a lot in that sense. So I just hope that whatever problems what he's going through in the country, all the things, settles down. And for me, he deserves a farewell at least one game. Play international game, at least one game, because I think as a cricketer Shakib Al Hasan, a lot of people still love, and maybe they will not stop loving him. Because of the political issues, I feel, he had to pay this price. So I just hope one day that, inshallah, in this year, he can come back, at least play one game, bid farewell if he's going to do that. And I'm sure, as a professional player, he's not going to stop. He's going to play league cricket around the world. He's going to play Legends League cricket. And he's a fighter. I'm sure with his action problem also, he's going to sort it out. And, there's lot to prove, I would say, for Shakib Al Hasan. Shakib Al Hasan has been your counterpart for a very long time. One particular match I want to mention, it's regarding the timed out incident back in 2023 World Cup. So what's your thought on that actually? Some people say it's within the law, or some people say that no, it doesn't go with the spirit of the game. So what's your thought on that? My thought is very simple. There are two things in cricket. Either you play the game for the spirit of the game, or you play the game for the rules of the game. Clearly, Angelo Matthews breached the rule. So Shakib Al Hasan, he had the opportunity, he took it. So clearly he showed that he don't believe in spirit of the game. If my personal view, if I'm the captain of Bangladesh, I wouldn't have done it. I wouldn't have done it. I said I would have given a warning to Angelo Matthews, and that's it. I've moved on, because Shakib will regret this later, because that black mark in his white paper will remain for the rest of his life. So that's something that he will regret. But what he did, you can't get him. You can say it's wrong, because it's very well within the laws of the game. So this is where I remember Mehdi Hasan Miraj in the game against Chittagong Kings in Dhaka. He had the opportunity. I can't remember the batsman's name. I think an overseas player. He came late, and umpire gave him out, but he made sure he went. He said no. To call him back. Call him back. So that's a very good quality of an individual like Mehdi Hasan Miraj. I know he's still young. I mean, when I say young, when it comes to age, but maturity-wise, is very mature. So he showed the way forward for rest of the Bangladeshi players also. Maybe young Bangladesh players, when they saw the timeout incident, they would have taken inspiration. Okay, I will also do it. Right? That is, for me personally, that is wrong. Right? That's not the way how you play the game. You play the game hard, but not a cheeky way like that. So Mehdi Hasan Miraj, during the BPL in the Dhaka League, he showed how things has to be done. So hopefully youngsters would take this example than the other. Mazhar, একটু শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা। আমাদের লেজেন্ডরা এখনো বিপিএল খেলছে। তামিম ইকবাল খান, মাহমুদুল রিয়াদ, মুশফিক উর রহিম, শাকিব আল হাসান ডিউ টু সাম রিজনস খেলতে পারছেন না। How much fortunate our young cricketers are to get them on the stage, being the counterpart of them, and some are sharing the same dressing room with these legends. তারা কতটুকু fortunate? I think a lot of players would say their dream come true. They have been waiting for this opportunity. If I talk about Jishan Alam, the under-19 guy, if I talk about Mahfuzur Rahman Rabbi, so these guys have like dreamt to see Shakib Al Hasan playing in front of them, and now they're playing against each other or maybe in the same team. So it's a great opportunity for them to, learn a lot from them. And this is what a player is all about. They want to play with the best. They want to be the best. They want to be at the top. So BPL is a great platform. Once again, I would like to say that if you want to sustain this BPL, you have to be very serious about the professionalism of the BPL, especially the franchises. And to make sure the franchises get the most out of it, you need to, distribute some things to the franchises as well, so that they feel the ownership of being a franchisee owner of the tournament. So I think this is a very important aspect, and BPL, there will be talks, negative talks we see every time, every year. BPL is not good, it's not going well and all, but still people watch this. Yeah, why? Definitely. It's because there's something in it. So you just make sure that it's your precious thing and you keep it that way, that it grows only.
and I hope that BPL, it's a brand for us. It's been there for over 10-12 years now, and I hope that it's still not got there where it should have been, but I really hope that it really one day reach that level. 𝐷𝐵𝐴, we are just at the last minute of the show. Bangladeshi people do not consider you as their counterpart. You have been very regular in the cricket fraternity of Bangladesh. You played Dhaka Premier League, you played BPL, now you're working as a commentator. Any last words for the audience who are watching you over there? Sami, I really want to interfere now. Mahabhai, you just say what Danny Morrison does in the combox. I have never seen a guy like this in my life. I don't know if I can use this word in live TV, but if I may. Danny Morrison is poggle in the commentary box, because he's just full of jokes, full of life, full of humor. And sometimes as broadcast, that's the character you want, because we work really hard, and you have a character like Danny Morrison in the commentary box. He just keeps things very jovial, very laughable, and we have a good time. And also he reads about the game very much. Like I have to do a lot of homework to talk about the game. Similarly, he does it as well. And he has given me good tips, because for me also, I've only started doing commentary 3.5 years ago. So I pick up a lot of things from people like Danny. And final words for Bangladesh, it's very simple. I think I'll talk about the cricketing side. I think cricket is in safe hands, because a lot of good players are coming through. I've seen a lot of youngsters are doing well, and the senior players also, they are maintaining their fitness and they are hungry to play more. So that's a good sign, because if a seniors are not leading the way, then there's a problem. So in this case, they're showing the way, so it's good to see forward. And hopefully 2025 is a big year for Bangladesh, a lot of cricket coming up. They start doing well and winning matches home and away. And next year, inshallah, BPL, if I come, I like to see probably one more team and more competitiveness. It is competitive, but even more competitive, to take it to another level. Well, 𝐷𝐵𝐴, we're running out of time. Thank you so much for being with us here at Jamuna Television. Thank you for having me. Thank you. It's an honor. Mazhar, thank you so much. আপনাকে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার জন্য। দর্শক, এই ছিল আজকের স্যাটারডে নাইট স্পোর্টস। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।